I thought of handling an important section which comes under English grammar, the conditional sentences. Basically, conditional sentences are of three types. මම අද කතා කරන්න හිතුවේ conditional sentences ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන් conditional sentences වර්ග තුනක් ගැන අපි කතා කරනවා. The first conditional or the conditional sentences type 1, the second conditional or the conditional sentences type 2, and the third conditional or the conditional sentences type 3. As I discussed the first conditional, it's very important to highlight these points. Please keep in your mind that the first conditional is used to talk about possible future events. අපි conditional sentences type 1 ඒ කියන්නේ පළමු වෙන වර්ගයේදී use කරන්නේ අපි ප්‍රකාශ කරන තත්වය එහෙමත් නැත්නම් condition එක සිදුවීමේ හැකියාවක්. ඒ කියන්නේ possibility එකක් පවතිනවා නම් පමණයි. ඒ කියන්නේ possible conditions ගැන කතා කරද්දී විතරයි. උදාහරණයක් ලෙස යමක් වුවහොත් මෙහෙම වේවි කියන එක තමයි හඟවන්නේ. A conditional sentence comprises two clauses. They are the conditional clause and the main clause. The conditional clause is usually known as the if clause. ඕනෑම conditional sentence එකක් වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. conditional clause එක සහ main clause එක. conditional clause එක තමයි අපි if clause එක කියලා හඳුන්වන්නේ. Let's consider the sentence structure of the first conditional now. The if clause or the conditional clause should be in the simple present form, while the main clause includes a modal verb and verb stem as the verb phrase. Conditional sentences type 1 වලදී if clause එක සරල වර්තමාන කාලයෙන් ඒ කියන්නේ simple present වලින් ලියද්දී main clause එකේ ක්‍රියාපදය හැදෙන්නේ shall, will, can එහෙම නැත්නම් may කියන modal verb එකක් සමග ක්‍රියාමූලය ඒ කියන්නේ verb stem එක එකතු කිරීමෙන්. But shall can be used only with the subject pronouns I and we. නමුත් shall use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ I සහ we කියන pronouns එක විතරයි. Here the modals are used with the future meaning. මෙහිදී modals අපි යොදාගන්නේ අනාගතය හැඟවීමට. Now let's consider the following examples. If we do our homework, we can play. The verb of the if clause is do. It is in the simple present tense. And the verb phrase of the main clause includes the modal can and the verb stem play. අපි පළමු වාක්‍ය දෙස බැලුවොත් එහි if clause එක simple present tense එකෙන් ලියා ඇති බවත් කමා එකකින් වෙන් කර ඇති main clause එකේ ක්‍රියාපදය can කියන modal verb එක සහ play කියන verb stem එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාමූලය එක්වීමෙන් සෑදුණු බවත් පැහැදිලියි. If we do our homework, we can play. This implies a possible condition. අපි homework කළොත් අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මෙම condition එක හැකියාවක්. එහෙමත් නැත්නම් possibility එකක් පවතිනවා. The other examples as follows are the same. Please take a close look at them. If I study hard, I will pass the exam. මම මහන්සි වී වැඩ කළොත් මම විභාගය සමත් වේවි. If it rains, my father may stay at home. වැසි වැස්සොත් මගේ පියා නිවසේ නතර වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. If I learn well, I can achieve my target. මම හොඳින් ඉගෙන ගත්තොත් මට මගේ ඉලක්කය කරා ළඟා විය හැකියි. The second conditional. Now let's move on to the second type. The second conditional or the conditional sentences type 2. We use the second conditional to convey imaginary or hypothetical situations. The conditions are improbable and unlikely to happen. Conditional sentences type 2 අපි use කරන්නේ අපි ප්‍රකාශ කරන යම් තත්වයක් ඒ කියන්නේ condition එකක් පැවතීමේ සම්භාවිතාවයක් නැත්නම්. The structure involves the if clause and the main clause as usual. The if clause should be written in the simple past, while the main clause includes the verb stem with a modal verb. In this instance, the modal verbs are should, would,
could and might. Conditional sentences type 2 වලදී if clause එක සරල අතීත කාලයෙන්. ඒ කියන්නේ simple past tense වලින් තිබිය යුතුයි. main clause එකේ verb එක, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය ලියන විට should, would, could හෝ might යන modal verb එකක් සමග verb stem, ඒ කියන්නේ ක්‍රියා මූලය use කරන්න ඕනේ. You know, should, would, could and might are the past forms of the modals shall, will, can and may. ඔබ දන්නවා should, would, could and might කියන්නේ පිළිවෙලින් shall, will, can සහ may යන modal verbs වල අතීත කාල ස්වරූප බව. There is an important point to be highlighted. In the second conditional, you can use if I was in the if clause, but it is quite informal and used in everyday spoken English. But when you write if I were, it is more formal. It is better to write in the formal way. For example, if I were a boy, I would have more freedom. This is more formal. අපි conditional clauses type 2 වලදී if I was කියන එක use කළොත් ඒක හුඟක් informal. ඒ කියන්නේ කතන ව්‍යවහාරයට අයත් වෙනවා. නමුත් if I were කියලා අපි ලියුවොත් ඒක තමයි ලිඛිත ව්‍යවහාරයට අයිති වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට if I was a boy, I would have more freedom කියන එක. අපිට කතාබහේදී කියන්න පුළුවන් වුණාට ලියද්දී අපි ලියන්නේ if I were a boy, I would have more freedom විදියට. Now let's consider the following. If I were blind and deaf, I would ask your help. මම අන්ධ සහ බිහිරි අයෙකු නම් මම ඔබෙන් උදව් ඉල්ලාවි. If I were a fish, I would swim in the ocean. මම මාළුවෙකු වුණොත් මම සාගරයෙහි පිහිනාවි. If I were a butterfly, I could flit from flower to flower. මම සමනලයෙකු වුණොත් මලින් මලට පියඹා යාවි. If my father was the president, he would develop the country more. මගේ පියා රටේ ජනාධිපති නම් ඔහු රට තවදුරටත් සංවර්ධනය කරાવી. If all the students had smartphones, they would learn online. රටේ සියලුම ළමයින්ට smartphones තියෙනවා නම් ඔවුන් online හරහා ඉගෙන ගනීවි. We use the simple past tense in the conditional clause to convey distance from reality rather than the past. අපි මේ වාක්‍යවල if clause එක simple past වලින් ලියන්නේ අතීතය හැඟවීමටම නෙමෙයි. මෙම අවස්ථා යථාර්ථයෙන් බොහෝ ඈත් බව හැඟවීමට. ඒ කියන්නේ improbable එහෙමත් නැත්නම් imagined එහෙමත් නැත්නම් hypothetical conditions බව හැඟවීමට. The third conditional or the conditional sentences type 3. Next, I will explain the third conditional to you. We use the third conditional to talk about a different past where something did not happen and a different result. Conditions in type 3 are impossible to happen and would never be a reality. They all belong to the past. Third conditional වලදී අපි කතා කරන්නේ සැබෑ නොවුණු අතීතයක් ගැන. උදාහරණයක් විදියට යම් තත්ත්වයක් සිදු වෙලා තිබුණා නම් මෙහෙම විය හැකිව තිබුණා යන්න. අතීතයට පමණක් අයිති වුණු සිදු වෙලා අවසන් වුණු තත්ත්වයන් එහෙමත් නැත්නම් සිදු වී අවසන් conditions ගැනයි අපි මේ යටතේ කතා කරන්නේ. The conditional clause or the if clause is written in past perfect tense, while the verb structure of the main clause includes the modal verb should, would, could or might, plus have plus the past participle form of a certain verb. අපි type 3 වලදී ක්‍රියාපදය ලියන්නේ should, would, could, might කියන modal verbs වලින් එකක් එක්ක have සහ ක්‍රියාපදයක past participle ස්වරූපය. Now let's examine the following. The first one, if they had woken up earlier, they would have come to school on time. ඔවුන්
වේලාසන අවදි වුණා නම් පාසලට වෙලාවට එන්න තිබුණා. The sentence means they did not wake up earlier. They did not come to school on time. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් වේලාසන අවදි වුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් නියමිත වේලාවට පාසලට පැමිණියෙත් නැහැ කියන එක. If the dog had barked, the thief might not have robbed the house. බල්ලා බිරුවනම් සොරකම සිදු නොවෙන්න ඉඩ තිබුණා. The sentence means the dog did not bark, the thief robbed the house. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ බල්ලා බිරුවේ නැහැ. සොරා ගෙදරට ඇතුළු වෙලා සොරකම සිදු කළා යන්න. The third one, if the students had taken the O-level examination in December, they might have got their results in March. ළමයින් O-level විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේදී ගත්තනම් ඔවුන්ට මාර්තු මාසයේදී ප්‍රතිඵල ලැබීමට ඉඩ තිබුණා. The sentence means they did not take the O-level examination in December. They would not get their results in March. මේන් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් දෙසැම්බර් මාසයේ විභාගයට පෙනී සිටියෙත් නැහැ. ඔවුන් මාර්තු මාසයේ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න එකකුත් නැහැ කියන එක. I hope that you may have got a very clear idea about the conditional clauses, type 1, type 2 and type 3. And also, I feel that you are competent enough to do the workbook activities of grade 10 on conditional clauses. Thank you.